Good morning, and నేను Subhash, 3D Macinfotech MDని. Actually, we are into CNC router manufacturing business, and we are also doing job works for aerospace and defense కోసం కూడా. So now recently we have introduced a laser welding technology. That is a future technology. Why we went for this machine ante it's a diversified machine. Any kind of materials ఒకటే machine తో చేయొచ్చు మీరు. లైక్ బ్రాస్ వెల్డింగ్ చేయొచ్చు, అల్యూమినియం వెల్డింగ్ చేయొచ్చు, మీరు ఎస్ఎస్ వెల్డింగ్ చేయొచ్చు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ అండ్ ఎంఎస్ వెల్డింగ్ చేయొచ్చు, జిఐ అండ్ ఎస్ఎస్ వెల్డింగ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ వెరీ వర్సటైల్ మెషిన్ అనమాట. ఎవరైనా జస్ట్ విత్ హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే నేర్చేసుకుంటారు. అండ్ ఇట్స్ పోర్టబుల్ మెషిన్, మీరు ఎక్కడైనా సైట్కి వెళ్ళి కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ మెషిన్ చాలా. సో దీంట్లో ఎటువంటి మెయింటెనెన్స్ రాదు. సో దట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట అది. సో దట్స్ ద పర్పస్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ మెషిన్. సో వీఆర్ హోపింగ్ మార్కెట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. దట్ విల్ బీ ద వే టు గో అనమాట వెల్డింగ్లో మాత్రం అది.